Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Finalement, quand ils sont capables de manger un millefeuille, un éclair au chocolat, des choses qui ne sont pas véganes habituellement, mais que c'est bon, ils se disent que finalement, je peux végétaliser mon alimentation et manger les produits que j'avais l'habitude de manger enfant. Continue watching to find out more. Bonjour et bienvenue, cherished viewers, is how to say hello and welcome in French. My name is Fabrice. The contented citizens of the beautiful Saint-Pierre and Miquelon are touched that you have such beautiful hearts. May you always be loved and blessed by the divine. Welcome to our show entitled Rodolphe Landemaine, vegan, a baker and pastry chef reinventing France's traditional baking arts, part 1 of 4. Veganism has exploded in the last decade, and its rise in popularity is changing the landscape of artisan baking as well. 20 years ago, being vegan often meant foregoing some of your favorite pastries or desserts, like apple pie or strawberry shortcake. Fast forward to today, literally hundreds of vegan bakeries exist all around the world. Chances are there is a vegan bakery right in your neighborhood where you can pop in for a satisfying vegan croissant or a scrumptious dairy-free cheesecake. Today, it is our pleasure to explore this coming of age of vegan baking as an art form. We are fortunate to catch up with the award-winning baker and pastry chef Rodolphe Landemaine of France at his 100% vegan bakery in Paris, Landemaine. Landemaine has shown that we can create a vegan version of every type of animal-based confectionery without compromising on the taste, while doing our precious planet, our beloved animal friends, and ourselves a great service. Throughout this 4-episode series, you will hear us speak of artisan baking as the art of applying ancestral traditions to produce on-site, in small batches, bread and pastries. It is precisely what we find at Landemaine, where Chef Landemaine implements the vision of a boulangerie-pâtisserie or bake shop offering artisan bread and pastries that are 100% vegan. In many parts of the world, artisan baking is a time-honored tradition. In an exclusive interview with Supreme Master Television in June 2020, Chef Landemaine spoke to us about his home country's baking heritage. Faut savoir qu'il y a une énorme tradition boulangère en France depuis des centaines d'années, et donc c'est le cœur des rues, c'est le cœur de la vie des Français, et c'est devenu un lieu de vie en fait. C'est pas seulement un lieu où on vient acheter son pain. C'est un lieu où on va se restaurer, mais c'est aussi un lieu où on vient dialoguer. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de sociologie autour de la boulangerie, donc c'est le cœur sociétal en France, c'est très important. In fact, baking is so central to the French culture that it is a highly regulated profession in France. For example, to qualify legally as a boulangerie or bakery, a bread shop must select its own flour, knead its own dough, and bake its loaves on the premise. Not surprisingly, in France, a baker or pastry chef has to undergo extensive training to be recognized as an artisan baker. Chef Landemaine calls it a hard education. J'ai été formé chez les Compagnons du Devoir, donc le principe c'est de passer 1 an par ville dans un établissement différent à chaque fois. The Compagnons du Devoir, which translates as Companions of Work, is the UNESCO-recognized French guild system that has its origins in medieval times.
It is a time-tested system enabling the craftspeople of the country to transmit their knowledge and skills to subsequent generations. The program also has a communal living phase that emphasizes character building and the common good. About 40% of the aspiring craftspeople who join the Compagnons du Devoir participate in an educational travel experience called the Tour de France, the same name as the famed multi-stage bicycle race event held annually in France. Prior to enrolling in the Compagnons du Devoir and Tour de France, Rodolphe learned the fundamentals of his craft at the vocational school CEPROC, or the European Center for Culinary Professions. After completing the Compagnons du Devoir, he apprenticed himself with some of the top names of the culinary world, including Paul Bocuse, Éric Fréchon, and Pierre Hermé. After 6 years of education and training, Chef Landemaine opened his first bakery in Paris at the age of 27. 3 years later, in 2007, he and his Japanese wife, Yoshimi, an artisan baker and pastry chef in her own right, opened Maison Landemaine, a bakery that rapidly grew into a chain of 20 stores across Paris, Lille, and Tokyo. In January 2020, Rodolphe Landemaine was awarded the gold medal by the National Confederation of French Bakery at the Europain Fair for Excellence in Baking. Sweet viewers, we will now pause for a brief but important message. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back, caring viewers. In 2014, at the height of his career, Chef Landemaine had an epiphany that would take his life in a new direction. At the time, Rodolphe was a vegetarian in the tradition of his family. One day, he came across an article about the Buddhist monk Dr. Mathieu Ricard, son of French philosopher Jean-François Revel and artist Yann Le Toumelin. Beaucoup de végétariens se disent je mange pas d'animaux, donc c'est déjà énorme, c'est déjà bien. Et puis il y a quelques années, je suis tombé sur un article qui expliquait Mathieu Ricard pourquoi il était devenu vegan, quel livre il avait lu, quelle vidéo il avait regardé, et ça m'a interpellé parce que je me suis aperçu qu'il y avait une erreur dans ma conception des choses, puisqu'en fait on ne pouvait pas travailler et manger ces sous-produits sans avoir les animaux en amont de cette chaîne-là. Donc j'ai revu un petit peu tout ça et je me suis dit que ça faisait sens. Moi, je suis devenu vegan vraiment, je le dis pas pour des raisons de santé, pour des raisons écologiques bien sûr, mais surtout par rapport à l'éthique animale. C'est-à-dire, c'était le refus profond d'accepter la façon dont on traite les animaux aujourd'hui dans le monde entier avec ces camps de concentration et tout ça. C'était de refuser de cautionner cette souffrance animale dont on peut se passer, qui n'est pas obligatoire pour vivre. One year after turning vegan, Chef Landemaine set to work looking for ways to veganize the baked goods in his bakery chain. He gradually increased the number of vegan offerings in his stores, with the goal of eventually turning them all fully vegan. Chef Landemaine explains why it is a gradual process. La France, un pays de gastronomie. Steven Singer, qui est l'écrivain de la libération animale, écrit dans son livre que la France, c'est le dernier pays à passer vegan. C'était ma petite traîne d'humour, mais c'est vrai, c'est un pays qui est rempli de traditions. Mais j'ai confiance sur la gourmandise qui va fédérer autour de ce train commun. Je pense que les gens seront très contents de ne pas se priver, de continuer à manger normalement, mais de se dire aussi que finalement, c'est bon, leur geste est bon pour la planète et bon pour l'éthique animale. Alors ça a été vachement important de se dire, on voulait des curseurs et des marqueurs forts de la gastronomie française et les faire en végétal pour montrer que c'était pas qu'une utopie, que c'était possible de réussir à faire ces gâteaux-là. Si on avait fait que des nouveautés, on nous aurait catalogué un peu comme quelque chose d'un concept américain ou quelque chose comme ça, pas franco-français. Mais en respectant les produits traditionnels français et en les faisant venir au végétal, on a pu fédérer plus de gens autour de ce projet puisqu'ils ont trouvé des choses de leur enfance.
des goûts de leur enfance, des produits de leur enfance. Et donc, ils ont donné plus de crédit à cette marque-là. Finalement, quand ils sont capables de manger un millefeuille, un éclair au chocolat, des choses qui ne sont pas véganes habituellement, mais que c'est bon, ils se disent que finalement, je peux végétaliser mon alimentation et manger les produits que j'avais l'habitude de manger enfant. For a number of years, Chef Landemaine conducted extensive research and development to veganize the traditional fare of French artisan baking. During that time, he also conceived the idea of opening a fully vegan pilot store from scratch. The result was the launch of the 100% vegan bakery Landemaine in February 2020 in the heart of Paris. The store has received rare reviews both from the public and his peers. Je partage ici les produits avec plein de professionnels qui viennent voir l'initiative et qui la saluent. Et 100% me disent c'est réussi, ils sont contents de voir que finalement, c'est une nouvelle porte qu'on ouvre. Vraiment, c'est une nouvelle porte. Pour la gastronomie française aussi, j'en suis assez convaincu. Je pense que, en fait, on est pionnier, mais je pense qu'on peut complètement réconcilier la gastronomie française et un régime de vie, un régime de restauration complètement végétalien. Je l'ai prouvé avec cette initiative-là. J'ai aucun produit d'origine animaux. Je suis une boulangerie-pâtisserie française. Je passe 700 clients par jour dans ma boulangerie. Mon business model est viable et fonctionne. Il faut juste se creuser un petit peu les méninges, avoir le courage, oser. Il faut être un petit peu aventurier. Bravo, Chef Landemaine. We are grateful to trailblazers like you, who are beacons of light shining the path for a sustainable future for our planet. We commend your dedication, wisdom, and benevolent heart and wish you continued success in your crucial work to promote the compassionate vegan lifestyle for the sake of our planet and animal friends. For more information about Rodolphe Landemaine and his vegan bakery, please visit land-and-monkeys.com. Illustrious viewers, thank you for your kind presence with us today. Please join us for part 2 of our show on January 28th. Coming up next is Reclaim Your Power of Love and Compassion, part 2 of 8, on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May God's loving grace be with you in your lives. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/VE. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/VE. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/VE. Манай нэвтрүүлгүүд олон хэлээр гардаг. Зачлах хаяг suprememastertv.com/schedule болон suprememastertv.com/VE